Welcome to the bold analysis. The president has completed, or rather has finished, his 5 days tour of Mount Kenya region. We are looking at the last day's events in Murang'a. And there is one thing that should happen that now I can see clearly. While we have done a perceptional politics, the 2027 ballot is not guaranteed. While the president can make his way by signing a deal with Raila, Mount Kenya MPs must sit down and rethink. Mambo si mazuri. And today, I want us to take a look at the events in Kiambu. I always tell you that I know you've seen heckling headlines by different channels. But this is a place we put it to the right perspective. So make sure you don't skip this video. And kindly subscribe to our channel. Click the notification bell and like our videos. And thank you very much for supporting our podcast. If you're in need of solar solutions, don't look elsewhere. Contact Githurai from Instalight, and you'll be able to get packages depending on what suits your need. Whether you want to put it in your house, you've built an upcountry, an office in Nairobi, or want to put it in maybe for a business, you need to work with Githurai, and you're going to get packages that can be able to suit your need. And with Instalight, you will give goodbyes to power outages. William Ruto visited Kiambu County. Kiambu County is the last county that was the last stop. And sometimes you'll want to climax. The last two rallies, or the last two stops, Embu and Kiambu, to me, the Kiambu reception has been anti-climax. It is not the climax that probably a president would have expected. And let me just bring it to your mind this way. Kiambu County has 12 constituencies, namely Gatundu North, Gatundu South, Githunguri, Juja, Kabete constituency, Kiamba, Ruiru, Lari, Limuru, Thika Town, Kiambu constituency. Now, and I was discussing with very good, a friend from Mount Kenya, and we were making a projection that the last place William Ruto would go to was going to be Thika, the Githurai bypass, because that is a place that politicians normally draw crowd. And a politician doing rally in Mount Kenya would always want to go there. He didn't go there. Why? The president did not want to face an organic crowd. Get it? He didn't want to face an organic crowd. Kiambu County is also very tricky. It has the largest voting population. So if a president was doing a Kiambu County, I would have expected him to have spent even 2 days. But, he only visited 2 constituencies out of the 12. 2 out of the 12. And that is Lari and Githunguri. Lari, member of parliament, is a close ally of the president. They chose Githunguri. Githunguri is for Gathoni wa Mushomba. And my understanding was they wanted to prove Wamushomba wrong. So that is why they chose Githunguri.
Kiambu constituency, that is the county for Ichun'gwa, the president never even visited. What does that tell you of it? This has been his strongest defender. The counties that is kept, and I'm so intentional about them. Number one is Kikuyu, and Thika Town, and interestingly, Kiambu. This has been some of his strong defenders. And that, what does that tell you about Ruto's rally, Ruto's Mount Kenya tour? He was not prepared for Kiambu. And look at, he visited Odour twice, that Nyeri twice. Yes. Day one he was in Nyeri, together the day again he was in Nyeri. Look at what has been launched in the other counties and look at what is happening in Kiambu. Kiambu rode in. Now, there were interesting developments before the president's visit. Githurai Mushomba was even leading some civic education on President Ruto a day before. Tunataka maendeleo lakini hatutaki madharau. Tunataka maendeleo lakini hatutaki nini? Asio madetaka, mareto masio madetaka, merere udejo kwa musie. Magaliero sio mwana na habiyama. And immediately after this event, Githurai Mushomba from Githunguri was summoned by the DCI over the Ruto must go chants. And today, there have been no Ruto must go chants. There have been heckling in form of, Ruto must go in form of heckling. Now, even Mukunji in Embu was arrested before the president visit. So that was a very clear script. So I made some observations before we look at the heckling incident because I would want us to look at it deeply. I made some observations. Kabogo is the CS that is very active on politics. So has been the person in the forefront on Kiambu. Still, the president has not done much for Kiambu. Moses Kuria skipping the Kiambu event, and in fact, the larger Mount Kenya rallies is a red flag. He never attended any. This is normally a political operative. These are the people that deliver president's messages. It only shows you that ako pale kwa mwili, but roho haiko. And the other fact about Kiambu is Kimani Ichun'gwa comes from, that is his home. So kama huwa ana defend the president and people feel comfortable
then the president ought to have been received there. Take the next 2 minutes and I want you to review the heckling of the governor. Not the governor. The heckling of the women rep, Anwa Muratha. She's the women rep from Kiambu. And before even she was heckled, listen to the speech by Alice Wahome and ask yourself, do those people buy the development pitch that Alice Wahome was talking about? Hiyo kazi ya soko na affordable housing hapa Githurai, tuko na soko Kiambu yote. Rais ametaja 25 markets, lakini rais hata umesahau kuna ingine 5 ya modern markets, zile kubwa yote ni 30. Kazi hiyo yote niko na pesa. Mungetaka niendelee na hiyo kazi ama mungetaka nini? Tuendelee na hiyo kazi. Hebu nione tuendelee na hiyo kazi. Watu wa Githurai, kazi iendelee, siasa baadaye. Mie. President ndio kila goko mothe negetha maundu maria twereire matuike ma kuhinga na maundu maria tubangire matuike ma gukinyanira na barabara cito ihingurwo tondu mahinda ma siasa ni mathiru no ni mahinda ma kuruta wira na twamuthaitha mweterere wira ucio reke. Thengio muno andu. Sasa nyinyi nani aliwafundisha kupigia watu makelele? Basi makelele sasa itoshe hapo. Niko na waziri wangu hapa anaitwa Rebecca Miano, mpigeni makofi. Niko na mama anaitwa Veronica Maina, seneta wa kutoka Murang'a, mpigeni makofi. Observations. The heckling of Anwa Muratha was actually all round. And immediately the camera went off. After president saying, nani walifunza kuwapigia viongozi makelele, the camera went off. Number 2, the people cannot heckle the president. Not because they love him. No. I think the threats, remember those threats of the Kahariris that we don't want Ruto must go. They were very strategically made before Ruto's Mount Kenya tour. Why? And I think I analyzed those and I said, they did it at that time because Ruto was going to Mount Kenya and they were expecting the Ruto must go. So people have the respect of the president. But if you listen to Alice Wahome talking na watu wanamuangalia tu, you will agree with me. The disapproval is not just for the individual leaders. The disapproval is deep. And that happened in Lare. I get what that is. So, the women rep ni Mama County. In that meeting, you cannot tell me that there was a women rep, you cannot tell me that there is a women rep competitor for Anwa Muratha who was there and organized all that. No. No. And by the way, someone is telling me, alipouliza nani wafunza kuwapigia kelele walisema Gachagua. Some of the people there said Gachagua. Now let me tell you. Because things became tough, Alice Ng'ang'a, the Thika Town Member of Parliament, was there. She was not given the microphone to talk. There was an MP from Ruiru, was not given a microphone to talk. Kiambu
was not given a microphone to talk. And this is after Ichun'gwa could also not talk. You see, that is Ichun'gwa. Meru, niko na Ichun'gwa ambaye ni leader wetu wa majority. Nataka nikuambie ile kazi umetuambia ya Kiambu, out of the housing fund, ile pesa tumeweka Kiambu is a total of 46 billion yenye inafanya kazi hapa Kiambu, na tunakushukuru na tunakuambia uendelee na hiyo kazi. Kazi ya kelele isikuweke uoga hata kidogo, sababu ile kazi tulikupea ni hiyo ya maendeleo. Asante, Mungu akubariki. Ida tu ni maneno ya siasa ndio hivyo. Lakini tunasonga tukisonga, si namna hiyo. Otherwise mimi tuko na MCAs hapa. Ichun'gwa speaking for less than 1 minute in his own county, few meters away from his constituency, and he can only talk for 1 minute. Bwana, tuambieni ukweli. When the president is going to the rest of the country, the Ichun'gwas should not boast about anything. No. They should not boast. They don't have those bragging rights. So, because you know you are in Mulembe Nation, you are somewhere in my village, where people, you know, you want to sell things, come on, clear. And because President realized that mambo ni ngumu, I want you to look at his response. He said it in Nyeri, and again he was saying it in Kiambu. Eti sasa watuachane na fitina. Mimi nikishindwa nitaenda. Watu wa Kiambu, tafadhali, mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Nyinyi ndio mmetupatia hizi kazi. Si mmetupatia MCA kazi, mkapatia mbunge, mkapatia governor, mkanipatia kazi. Si kila mtu afanye kazi jameni? Si kuna siku mtatufanyisha mtihani? Ama namna gani? Si 2027 mtatufanyisha mtihani? Si ule atapita mtihani ataendelea? Na ule ataanguka mtihani si aende alime? Iko shida gani? Si nyinyi ndio mtanyorosha maneno? So, sikizeni, hakuna haja ya kugombana, hakuna haja ya kusumbua wananchi na fujo, hakuna haja ya kusumbua wananchi na vita na fitina. Wacha kila mtu afanye kazi ile alipewa. Mulinipatia elimu, mimi ninyoroshe. Mulinipatia kilimo, nitengeneze. Mulinipatia kuunganisha stima, nifanye. Mulinipatia ya barabara, nifanye. Si ndio? 2027 si mtanifanyisha mtihani? Nikipita si nitaendelea? Nikianguka si ninaenda kulima? Iko shida gani? Even if you want to accuse a finger on Wamushobo so and so, of course she has her guts. But the president is now reacting in anger. That statement is a reaction, not that he means it. No. Kwani, si amekuwa akimove around the country. Why is he just saying it there? He was trying to create an impression that even it's not a must I become president. Looks desperate. Interestingly, when Wamatangi turn came, I like the way he was categorical. Do you have listened to Wamatangi's speech? And I would really want us to take some time and listen to it because there are things he said. Hapa tulisema hatuna siasa. Mondoro niwe we na kahiyo. Na niwe we nderi. Na niwe we mbushiri. Tomo ikare haraihu. Githe tiongerere mbia cia vijana mahure biashara. Ongerere cia atumia mahure biashara. Tuthondekerwo bara ciothe. Kana tiguo. Haha no tuli. Na tukunyita taro nie no igwa ndahirwo kawira. Ona gutuika ndigekoragwo ha.
Mũndũ nĩ mũndũ mwega mũhũrĩra irũhĩ. Asanti. Ngai amwĩke wega andũ aitũ. Na tũnyite oha. Tũnyite oha. Ũcio nĩwe wĩna kĩondo meni. Na nĩ ũramenya ũrĩa niĩ nyendete kĩondo. Haha nĩho kĩondo kĩrĩ. Asante sana. Na wetu bwana wa Matangi aseme jambo. Ogori muleaga rege. Tusalimiane hivyo. Asante. Wanayotoka idheni asanteni sana. Dagio asanteni. Haya. Niwaulize watu wetu, munasema rais akuje tena na azidi na kukuja na tuletee vitu ya hapa ya Kiambu. Tulekanile kaodo kanini, tusikizane mambo kidogo sana. Sisi kama wana Kiambu na rais, mimi nasemea hapa mbele yako, sisi tumesema na governor ndiye alianzilisha kutoka mwaka wa 2025 mpaka 2027 hatuna mambo ya siasa, tunataka mambo ya maendeleo. Kanatoa igiriatea. Na tulisema yule mtu anataka siasa apeleke nyumbani kwao. Kanatuko toigire. Tumesema hapa hii Kiambu tunataka maendeleo peke yake. Netwanyita nado itu. Sasa hapa rais, hiyo soko yenye umejenga iko na wamama zaidi ya wamama 1600. Wamama wenye wamepata nafasi sasa watakuwa wamama 800. Wale wengine 800 bado wanagojea. Ile tutakuomba ni kwamba hiyo soko phase 2 tuikimbize. Ya pili, Your Excellency, hii Githunguri yetu, hata kama tumepata yu contractor amekuja amefikisha barabara hapa, tutakuomba ukiingia kwa hii Githunguri ndani kwa hii mitaa yote, ukipita ni matope katikati ya hii maduka. Huyu contractor mwambie kwa vile ni wa national government atuwekee lami huku ndani ya hii town yetu ya Githunguri. Ama namna gani jamani? Akituwekea lami ndani ya hii Githunguri yetu, sisi tutakuwa tuko sawa sawa. Your Excellency, niseme kwa vile umesema mtu mwenye hafanyi kazi ataenda nyumbani mwaka wa 2027. Ama namna gani? Wacha mimi niwaulize wana Githunguri, kwa vile tumekuwa na nyinyi sasa miaka 2 na mumeona kazi yangu. Niwaulize, wa Matangi anafanya kazi ama hafanyi kazi? Wenye wanasema wa Matangi anafanya kazi ni wa mkono. Rais yaone tunafanya kazi kwa hii kaunti yetu. Your Excellency, sisi hatuna mpango wa kwenda nyumbani 2027. Sisi tuna mpango wa kuhudumia hawa watu, na niliwaambia wana Kiambu, ikifika 2027 mtu atapitishwa na kazi yake. Kana toigiriatea. Neguo toigire. Na tumesema wakati ya kudanganywa imekwisha. Viongozi wakichaguliwa wanapotelea Nairobi, wakipotea Nairobi wanakuja wakati wa uchaguzi. Neguo toigire. Tulisema sasa kazi hapa mtu akuje na report form tuone ile kazi anafanya. And he doesn't campaign for William Ruto. He's talking about Kiambu. He did not campaign for William Ruto. And of course saying tunakukaribisha. And remember, he was not heckled. And he's the governor. Is it the person that mobilized? What will be his interest for Omoratha to be heckled? No. So clearly, the heckling is rage on national government. And I can say confidently, the Kiambu chapter was a half-baked. And someone should then ask this MP, if you found that your MP met the president in State House last week in preparation for this trip, you need to ask that MP, what exactly did you get from State House apart from the TSC letters? The Warren lot, from what I've seen in Mount Kenya, the UDA MP's goose is cooked. The heckling of Ichun'gwa is a very clear message
that you're not going to get your seats. The people William Ruto has charged, is going to sacrifice you. Accepting to impeach Rigathi and playing the lead role was the worst mistake that those MPs did. And it's haunting. It has really haunted that Mount Kenya trip. The UDA MP's goose is cooked. No Ruto, persuasion, no UDA. I have also realized that there are, in Mount Kenya, those MPs must get worried. The president was mobilizing. Do you realize that no youths were mobilized? Even those boda people, walipewa jacket zimeandikwa Ruto, but not UDA. Go and find a single jacket yenye mtu wa boda amevaa yenye imeandikwa UDA. No UDA. No UDA for you. And that is a big signal. The 2027 basket is diminishing. And whatever has been happening in Mount Kenya cannot be really taken. And I think if Rigathi activates his party, things are not going to be good. Kiambu, Nyandarua, Nyeri, Embu, Murang'a, and Laikipia, the president must get worried. The president must get worried. Those ones, he's Waziko. The development narrative is also not getting traction.